Eu nunca imaginei que o dia em que finalmente faria as malas seria o mesmo dia em que descobriria a verdade sobre quem eu realmente era. Meu nome é Melissa Santos, tenho 38 anos, e por 15 anos acreditei que meu casamento com Roberto era sólido como uma rocha. Mas o que eu não sabia era que essa rocha estava prestes a desmoronar, revelando segredos que mudariam não apenas minha vida, mas também a forma como toda minha família me veria para sempre. Quando disse para Roberto que precisava de um tempo, ele riu. Não foi uma risada nervosa ou desconfortável, foi uma gargalhada genuína, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Você, ele disse, secando as lágrimas dos olhos. Você não tem coragem nem de trocar de shampoo, quanto mais de me deixar. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Mas antes de eu revelar o que aconteceu depois, preciso contar como chegamos até aqui. Vocês já sentiram que estavam vivendo a vida de outra pessoa? Como se fossem apenas espectadores da própria existência. Eu gostaria de saber se alguém já passou por isso, porque durante anos me senti exatamente assim. Se vocês pudessem compartilhar suas experiências nos comentários, eu ficaria muito grata. Às vezes precisamos saber que não estamos sozinhas nessa jornada. Trabalhava como arquiteta em um escritório renomado em São Paulo, mas minha carreira sempre ficou em segundo plano. Roberto, executivo de uma multinacional, sempre deixou claro que seu trabalho era mais importante. Você pode fazer seus desenhinhos depois que cuidar da casa, ele costumava dizer. Eu engolia o orgulho e sorria, acreditando que um bom casamento exigia sacrifícios. Que tola eu era! Nossa rotina era previsível como um relógio suíço. Roberto chegava em casa às 7 da noite, eu já tinha o jantar pronto. Aos fins de semana, ele jogava futebol com os amigos enquanto eu cuidava da casa e visitava minha mãe. 15 anos de previsibilidade absoluta. 15 anos de uma vida que não era minha. Mas tudo começou a mudar 3 semanas antes daquele dia fatídico. Eu estava organizando o closet quando encontrei uma caixa velha no fundo do guarda-roupa. Não era minha, e Roberto sempre dizia que não guardava nada importante em casa. Curiosa, abri a caixa e encontrei documentos, fotos, uma carta. Uma carta que mudaria tudo. A carta era da minha avó, endereçada a mim, mas nunca entregue. Datada de 2 anos atrás, pouco antes de sua morte. Nela, ela revelava que havia deixado sua propriedade na região da Mantiqueira para mim, uma fazenda de café que valia muito mais do que eu poderia imaginar. Mas por que eu nunca soube disso? Por que Roberto nunca me contou? As mãos tremeram quando li a última linha da carta. Minha querida Melissa, você sempre foi mais forte do que imagina. Espero que esta propriedade lhe dê a liberdade que você merece. Use-a para construir a vida que você realmente quer viver. Lágrimas caíram sobre o papel amarelado. Minha avó havia me dado uma saída, e eu nem sabia. Naquela noite, confrontei Roberto sobre a carta. Ele ficou pálido, depois irritado. Sua avó estava senil, ele disse. Aquela fazenda velha não vale nada. Eu estava te protegendo de mais uma decepção. Mas eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes: medo. Roberto estava com medo de alguma coisa. Nos dias seguintes, comecei a investigar por conta própria. Contratei um advogado para verificar a documentação da propriedade. O que descobri me deixou chocada. A fazenda não apenas existia, mas havia sido completamente reformada e estava gerando uma renda substancial através de arrendamento. Roberto sabia de tudo e estava interceptando os pagamentos há 2 anos. A descoberta da traição financeira foi como um soco no estômago. Durante 2 anos, Roberto havia mentido sobre a herança da minha avó e desviado o dinheiro que era meu por direito. Mas o que eu ainda não sabia era que essa seria apenas a ponta do iceberg de uma farsa muito maior. Comecei a revisar nossas finanças com mais atenção. Roberto sempre controlou tudo, dizendo que eu não tinha cabeça para números. Outro engano meu. Descobri que ele havia aberto contas em meu nome e contraído empréstimos usando a fazenda como garantia. Ele não estava apenas roubando minha herança, estava me endividando sem que eu soubesse. Naquela semana, comecei a planejar minha saída. Não seria fácil, Roberto controlava praticamente tudo em nossa vida. Mas pela primeira vez em 15 anos, eu sentia que tinha uma chance real de recomeçar. A fazenda da minha avó seria minha liberdade, se eu conseguisse recuperá-la. O advogado me explicou que seria necessário mover uma ação judicial contra Roberto. Será um processo longo e complicado, ele disse. Tem certeza de que quer fazer isso?
Olhei para ele e pela primeira vez em muito tempo, senti certeza absoluta sobre alguma coisa. Tenho certeza, respondi. Mas antes de iniciar qualquer ação legal, eu precisava me preparar emocional e logisticamente. Comecei a juntar documentos, fotografar evidências e, principalmente, fortalecer minha determinação. Cada dia que passava, eu me sentia mais firme em minha decisão. Roberto havia subestimado minha força, e essa seria sua queda. Durante esses dias de preparação, comecei a notar mudanças em mim mesma. Estava mais alerta, mais determinada. Meus colegas de trabalho comentavam que eu parecia diferente, mais confiante. Era como se eu estivesse acordando de um sono profundo que durava 15 anos. Uma semana antes do confronto final, recebi uma ligação inesperada. Era o caseiro da fazenda, João, que havia trabalhado para minha avó. Dona Melissa, ele disse, eu sei que a senhora não sabe sobre a fazenda, mas eu tenho guardado tudo certinho. Sua avó me pediu para cuidar de tudo até a senhora estar pronta para assumir. Meu coração disparou. Não estava sozinha nessa luta. João me contou detalhes sobre a propriedade que nem Roberto sabia. A fazenda não apenas produzia café, mas também tinha uma pousada rural que estava sempre lotada. Os rendimentos eram muito maiores do que os documentos que Roberto havia escondido mostravam. Minha avó havia construído um pequeno império, e eu era a herdeira legítima. Naquela noite, olhei para Roberto durante o jantar e senti uma mistura de pena e nojo. Ele estava lendo o jornal, mastigando mecanicamente, completamente alheio ao fato de que sua farsa estava prestes a ser exposta. Roberto, eu disse, precisamos conversar. Ele nem levantou os olhos do jornal. Depois, Melissa. Estou ocupado. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Não haveria mais depois. Não haveria mais desculpas ou adiamentos. Eu iria confrontá-lo no dia seguinte, e se ele não concordasse em resolver tudo amigavelmente, eu seguiria com a ação judicial. O que eu não esperava era que ele riria da minha cara quando eu dissesse que precisava de um tempo. Naman has seguinte, accordi com uma determinação que neo sentia ha enas. Preparii o café de manhã como sempre, mas desta vez havia algo diferente no ar Roberto estava de bom humor. Assobiando enquanto lias noticias no celular. Li neo fazia idea de tempestade que estava pressequer sobre sua cabeça. Roberto, comecei, servindo su café exatamente como ele gostava. Precisamos ter uma conversa séria. Li murmurou algo sem tirar os olhos de tila. Era sempre assim, eu falava e fingia escutar. Mas hoje seria diferente. Hoje eu iria me ouvir quizás o neo. Senti-me a sua frente e respirei fundo. Eu descobri sobre a fazenda de minha avó. Por segundo, apenas segundo, six su corpo enregistrar. Mas ele se recuperou rapidamente, como sempre fazia quando era confrontado com algo inconveniente. Que fazenda Melissa? A sua avó neo tinha nada de valor. Foi então que coloquei a carta sobre a mesa. A mesma carta que ele havia escondido de mim por 2 anos. Seus olhos se irregularam, e pela primeira vez desde que o conheci, Roberto verdadeiramente assustado. Onde você encontrou isso? Vi pergunto tentando manter a voz firme mas eu percebi o tremor. No su esconderijo, respondi calmamente. Junto com os outros documentos que você acha que eu nunca encontraria. Coloquei também os extratos bancários, os contratos de arrendamento e todos os comprovantes de transferência. A mesa se encheu de evidências de sua treco, ele neo tinha para onde correr. Roberto tentou se explicar como eu sabia que faria. Melissa você neo entende. Eu estava tentando te proteger. Aquila propriedade dá muito trabalho muito stress. Você já temo escritório. Neo precisava se preocupar com mais nada. Suas desculpas foram patéticas e para ele mesmo. Eu podia ver seus olhos que ele sabia que havia perdido. Proteger. Eu ri mas neo foi uma risada de humor. Foi uma risada amarga, carregada de 15 anos de submissão. Você estava me roubando Roberto. Durante 2 anos, você desviou dinheiro que era meu por direito. Isso neo é protegeu é crime. A palavra crime é na cozinha. E 6 o primeiro sinal real de pânico seu rosto.
Li tento mudar de estrategia, como sempre fazia quando se sentia encurralado. Tapiom. Vamos resolver isso. Podemos transferir tudo para esse nome sem problemas. Mas neo precisa fazer drama, na? Drama. Li chamo minha descoberta de sua treco de drama. Nesse momento sub que neo havia mais volta. Neo só sobre o dinheiro Roberto, eu disse me levantando da mesa. Sobre respeito. Sobre confiança. Sobre quins nós de mentiras. Fui ao quarto e peguei uma mala que havia escondido no closet. Quando voltei à cozinha com ela, Roberto finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Melissa, o que você está fazendo? Roberto se levanta da cadeira, derrubando a xícara de café no processo. O líquido escuro se espalhou pela mesa, manchando os documentos. Uma metáfora perfeita para o que nosso casamento havia se tornado. Uma bagunça que manchava tudo ao redor. Eu vou passar uns dias fora, respondi, começando a guardar algumas roupas na mala. Preciso tempo para pensar tudo isso. Pai nesse momento que ele riu. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela casa inteira. Era o tipo de risada que você dá quando que alguém está contando uma piada absurda. Você? Ele disse entre as risadas. Você precisa tempo? Melissa, você não tem coragem nem de escolher restaurante diferente para o jantar. Quanto mais de me dizer. Suas palavras foram como tapa na cara. Quins nós de casamento, era assim que me via. Como uma covarde incapaz de tomar qualquer decisão importante. Mas o que Roberto não sabia era que eu havia mudado. As últimas semanas de descobertas haviam despertado algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Continuei armando a mala silêncio, enquanto eu ria e fazia piadas sobre minha tentativa de rebelio, como ele chamou. Volta logo viu? Lhe disse ainda rindo. Porque você sabe que não vai conseguir ficar longe de casa por muito tempo. E quando voltar, a gente esquece toda essa bobagem e volta ao normal. Como se nossa vida fosse normal. Como se roubar da própria esposa fosse normal. Fechei a mala e me virei para. Roberto, quando eu ser por aquela porta, não vou voltar que você transfira toda a propriedade e todos os rendimentos para o meu nome. E também quero uma explicação detalhada de onde está cada centavo que você desviou. Sua risada morreu imediatamente. Você está falando serios? Lhe pergunto finalmente percebendo que desta vez era diferente. Melissa par com essa palhacada. Você não vai a lugar nenhum. Peguei a mala e me dirigi à porta. E Roberto, disse por cima do ombro. Já marquei uma reunião com meu advogado para segunda-feira. Se você quiser resolver isso sem escândalo, é melhor começar pensar uma proposta. Enquanto eu colocava a mala no carro, Roberto creu atrás de mim. A risada tinha sido substituída por desespero. Melissa espera. Vamos conversar direito. Não precisa exagerar. Mas já era tarde demais para conversas. Eu havia tentado conversar civilizadamente. Ele havia rido de minha cara. Liguei o carro e baixei o vidro. E Roberto, disse uma última vez. Você pode ligar para me explicar por que não vamos aos almoços de domingo. Tenho certeza de que ela vai adorar saber que você anda me roubando. Vai esse o rosto empaladicer. Dona Beatriz me sempre me tratou como filha. Ela ficaria furiosa quando soubesse a verdade. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, senti uma mistura de liberdade e terror. Pela primeira vez em 15 anos, eu não sabia exatamente o que ia acontecer a seguir. Mas o que eu não podia imaginar era que essa seria apenas a primeira de muitas surpresas que ainda estavam por vir. Dirigi direito para hotel no centro da cidade, longe o suficiente de casa para me sentir livre, mas perto o suficiente para não fugir completamente da realidade. Enquanto fazia o check-in meu celular não parava de tocar. Roberto claro. Desliguei o aparelho e pedi quarto com vista para a cidade. Precisava ver São Paulo de uma perspectiva diferente, assim como estava vendo minha própria vida.
No quarto centina comma e finalmente permitai que as lagrimas casem. Neo iram lagrimas de tristeza mostra alivio. Quins anos carregando peso que nem sabia que existia, e finalmente havia colocado tudo para fora. Mosso que eu ainda neo sabia era que Roberto neo desistiria tão facilmente, e seus próximos movimentos me mostrariam lado dele que eu jamais havia imaginado. Na manhã seguinte, liguei para minha irmã Carolina. Mal graças a Deus. Ela disse assim que atendo. Roberto me ligou desesperado ontem à noite, dizendo que você tinha certado e sumido. Certado. Claro que ele usaria essa palavra. Carol, preciso te contar uma coisa mas neo pelo telefone. Você pode me encontrar. Marquemos almoço restaurante perto do hotel. Carolina chegou preocupada mas quando conti toda a história, a carta de vovô, a fazenda, o dinheiro desviado, esse expresso mudo de preocupação para indignação. Esse descarcado, ela murmurou, todos esses anos eu achei que era perfeito para você. Eu também achava, respondi, mas agora vejo que éramos duas cegas. Carolina sempre foi mais esperta que eu para essas coisas, mais desconfiada. Se ela havia sido enganada por Roberto, então ele realmente era mentiroso profissional. Carol, tem mais uma coisa, eu disse, preciso de sua ajuda para ir a fazenda. Preciso ver com meus próprios olhos o que a vovô disse para mim. No caminho para a região de Mantiqueira, Carolina neo parava de falar sobre como sempre tu Roberto controlador, mas nunca havia dito nada porque eu parecia feliz. Feliz, eu repetia a palavra, eu neo era feliz Carol. Eu estava adormecida. Foi uma revelação dolorosa mas necessária. Quantos anos de felicidade real eu havia perdido vivendo no piloto automático? Quando chegamos à fazenda fiquei sem palavras. Neo era a propriedade abandonada que Roberto havia me descrito. Era uma fazenda linda, bem cuidada, com uma casa principal reformada e uma posada rural que parecia saída de uma revista. João o caseiro, nos recebeu com sorriso enorme e lágrimas nos olhos. Dona Melissa, ele disse me abracando como eu fosse uma filha que havia voltado para casa depois de muito tempo. Eu avô falava de você todos os dias. Ela dizia que dia você descobriria sua verdadeira força e viria buscar o que é seu. Naquele momento sentia a presença de minha avó como se ela estivesse ali conosco. João nos mostra cada canto de propriedade. A plantação de café estava produzindo excelente safra. A posada rural tinha reservas o final do ano. E havia ainda pequeno spa que atraía turistas de São Paulo todos os fins de semana. Seu marido vinha aqui tudo buscar os pagamentos. João me contou. Sempre dizia que a senhora estava muito ocupada para vir. Ele vinha aqui? Perguntei chocada. Roberto conhecia a fazenda perfeitamente. Havia mentido sobre tudo. Sobre o estado de propriedade. Sobre seu valor. Sobre estar me protegendo. Cada mentira doia mais que a anterior. João, você tem todos os registros desses pagamentos? Tenho sim, Dona Melissa. Seu avô me ensinou a guardar tudo certinho. Ele me mostrou uma pasta com todos os comprovantes dos últimos 2 anos. Os valores eram impressionantes. Muito mais do que eu havia imaginado. Roberto neo havia apenas roubado minha herança. Havia roubado minha independência financeira completa. Naquela noite Carolina e eu ficamos na posada. Estava tudo perfeito. Os quartos eram aconchegantes, a comida deliciosa, e eu podia sentir o amor de minha avó cada detalhe. Mal, Carolina disse enquanto tomávamos vinho na varanda. Você percebe que neo precisa mais do Roberto? Com essa propriedade, você tem a sua própria vida. Era verdade. Pela primeira vez quinze anos, eu podia vislumbrar futuro onde neo dependia de ninguém. Mas o que eu neo sabia era que Roberto estava planejando a sua própria estratégia, e segunda-feira seria dia que mudaria tudo para sempre. Havia algo que ainda neo havia me contado, algo que descobriria apenas quando confrontasse toda a família.
Na manhã de domingo enquanto voltávamos para São Paulo, meu celular finalmente teve sinal e uma encerrada de mensagens chegou. Roberto sua me alguns amigos comuns. Mas havia uma mensagem que me chamou atenção. Era de Maria, secretária do escritório de advocacia de família Santos. Melissa urgent. Preciso falar com você sobre seu pai. Meu pai. Li havia morrido há 5 anos. O que Maria poderia querer sobre ele? Carol pode para number posto? Preciso ligar para uma pessoa. O que Maria me contou por telefone fez meu mundo girar mais uma vez. Havia documentos sobre meu pai que Roberto havia interceptado. Documentos que me davam completamente a história que eu conhecia sobre minha própria família. A conversa com Maria no telefone durou quase uma hora. Ela me contou que meu pai havia deixado alguns documentos no escritório dos Santos anos atrás. Mas Roberto sempre foi buscá-los, dizendo que eu estava muito abalada para lidar com questões burocráticas. Melissa, há 5 anos eu venho tentando entregar esses papéis para você, mas seu marido sempre dizia que você não queria saber de nada relacionado ao seu pai. Mas mentiras. Mas controle. Roberto não apenas havia roubado minha herança de avô, mas também havia interceptado documentos do meu próprio pai. Maria, o que tem nesses documentos? Perguntei, mas ela disse que só poderia me mostrar pessoalmente. Marquemos para segunda-feira de manhã, antes de reunião com meu advogado. No caminho de volta para São Paulo, Carolina e eu ficamos em silêncio. Cada revelação parecia abrir uma nova ferida, mas também uma nova possibilidade de liberdade. Mal, ela disse finalmente. Você tem noção de quanto tempo Roberto vem controlando a sua vida? Li neo disse você saber nem sobre a herança do papai. Quando chegamos à cidade, decidi enfrentar a situação de frente. Fui direito para casa buscar mais roupas e documentos. Roberto estava na sala visivelmente nervoso. Li havia dormido no sofá, a julgar pelos travesseiros e cobertores espalhados. Melissa, ainda bem que você voltou, eu disse, tentando parecer aliviado, mas eu podia ver o desespero em seus olhos. Eu só vim buscar algumas coisas, respondi friamente. E temos muito mais o que conversar do que eu imaginava. Conti sobre minha visita à fazenda, sobre João, sobre todos os registros que ele havia escondido. A cada palavra Roberto ficava mais pálido. Mas quando mencionei os documentos do meu pai ele explodiu. Chega Melissa. Chega dessa paranoia. Ele gritou. Eu fiz tudo para te proteger. Seu pai mora deixando dívidas. Seu avô estava sinal. E você sempre foi muito sensível para lidar com essas coisas. Sensível. Outra palavra que ele usava para me diminuir. Para justificar seus controles e mentiras. Proteger. Eu gritei de volta. Você me roubou Roberto. Roubou minha herança, intercepta documentos do meu pai, e ainda tem a cara de pau de dizer que estava me protegendo. Foi a primeira vez em 15 anos que eu gritei comigo. A primeira vez que externei toda a raiva que estava engolindo há tanto tempo. Roberto mudou de estratégia novamente. Dessa vez tentou a chantagem emocional. Melissa, você está destruindo nossa família. 15 anos de casamento, e você vai jogar tudo fora por causa de dinheiro. Família. Como essa família faz baseada em mentiras e controle. Como esse amor faz sinônimo de submissão. Não é sobre dinheiro Roberto, eu disse tentando manter a calma. É sobre honestidade. É sobre respeito. É sobre você ter me tratado como uma criança incapaz de tomar decisões sobre minha própria vida. Peguei mais algumas roupas e documentos pessoas. Cada gaveta que abria revelava mais evidências de como minha vida havia sido controlada nos mínimos detalhes. Quando estava prestes a ser novamente, Roberto fez algo que me chocou. Parecia jolho na minha frente e começou a correr. Melissa, por favor. Vediamo. Eu sei que errei, mas podemos resolver isso. Não me abandona agora. Eram lágrimas verdadeiras, lágrimas de desespero. Pela primeira vez, Roberto completamente vulnerável. Por momento, apenas momento senti pena dele,
Quins anos de casamento neo esse apagam facilmente, mesmo quando descobrimos que foram besidos em mentiras. Mas enteo me lembrei de ressada debacada do dia anterior, das dezenas de vezes que ele havia me diminuído me controlado, me fito sentir pequena e incapaz. Roberto, eu disse me abixando para ficar na altura dele. Se você realmente me ama vai respirar minha decisão. Vai transferir tudo que é meio por direito e vai me deixar descobrir como eu realmente sou longe de tudo esse controle. Suas lágrimas se intensificaram, mas eu sabia que não podia mais recuar. Quando saí de casa dessa vez Roberto não correu atrás de mim. Li fico ajolhado na sala, correndo como uma criança. Parte de mim queria voltar e consolá-lo, mas uma parte maior. Uma parte que estava crescendo a cada dia sabia que eu precisava seguir em frente. O que eu não sabia era que Roberto não desistiria tão facilmente, e que seus próximos movimentos seriam desesperados. Naquela noite no hotel recebi ligacos de várias pessoas. Amigos comuns a meio do Roberto, mesmo alguns familiares meus. Todos haviam recebido a verso de Roberto de história, que eu estava passando por uma crise, que havia abandonado meu marido por capricho, que estava sendo influenciada por pessoas mal intencionadas. A campanha de difamação havia começado. Roberto estava tentando virar todos contra mim, pintando-me como a vila da história. Melissa esta numa fase difícil, e dizia para todos, deve ser coisa da idade, sabe como mulher fica depois dos 35. Idade. Mas uma forma de me diminuir, de invalidar minhas decisões. Mas o que Roberto não sabia era que eu estava prestes a descobrir segredos sobre minha própria família que não apenas me dariam ainda mais força, mas também revelariam que suas mentiras eram muito maiores do que eu imaginava. Segunda-feira seria o dia da verdade completa. Segunda-feira chego carregada de tensão. Acordei cedo no hotel. Tomei banho demorado e me arrumei como se estivesse indo para a reunião mais importante de minha vida. E talvez estivesse mesmo. Às 9 da manhã, estava no escritório de Maria Santos, pronta para descobrir os segredos que Roberto havia escondido sobre meu próprio pai. Maria me recebeu com abraço apertado. Ela havia conhecido meu pai por mais de 20 anos e sempre me tratou como uma filha. Melissa, querida, eu deveria ter insistido mais para te entregar esses documentos. Mas Roberto sempre foi muito persuasivo, e eu achei que vocês sabiam o que era melhor. Os documentos estavam em uma pasta lacrada com meu nome. Quando abri meu mundo double mais uma vez. Meu pai não havia morrido deixando dívidas como Roberto sempre me disse. Na verdade, lhe havia deixado testamento específico, uma carta para mim. Mais chocante ainda, evidências de que Roberto havia forjado minha assinatura em documentos de renúncia de herança. A carta do meu pai foi devastadora. Ele escrevia sobre suas preocupações com Roberto, sobre como percebia que meu marido estava me isolando da família me controlando. Minha querida Melissa, dizia a carta. Espero que quando você ler isto, tenha encontrado forças para ser a mulher forte que sempre foi. Se Roberto está entregando estes documentos a você, enteo ele mudo. Se não está, enteo minhas preocupações eram justificadas. Roberto nunca havia me entregado a carta. Mas que isso, lhe havia forjado minha assinatura em documentos renunciando a herança do meu pai para que tudo fosse transferido para e como representante legal da esposa. Maria me mostrou os documentos originais. Eu nunca havia assinado aquilo, mas a falsificação era perfeita. Maria, eu disse com a voz tremula, isso é crime. Roberto cometeu falsificação de documentos e apropriação indébita. Ela concordou com a cabeça. Melissa querida, se você quiser mover uma ação criminal contra ele, eu tenho todas as evidências necessárias. Mas precisa estar preparada. Será uma batalha muito dura. Sai do escritório de Maria com uma pasta cheia de evidências e o coração pesado. Roberto não havia apenas me roubado. Ele havia me roubado sistematicamente, planejadamente,
durante anos. A arranca de minha avu, a arranca do meu pai, e provavelmente outras coisas que eu ainda nem havia descoberto. O homem com quem eu havia dividido a cama por 15 anos era criminoso. As ons horas encontrei meu advogado Dr. Enrique Medeiros. Ele analisou todos os documentos silencio fazendo anotacos. Quando termino, tiro os óculos e me olho diretamente nos olhos. Melissa, este dos casos mais graves de violência patrimonial que já six. Roberto não apenas roubou suas arrancas, mas construiu esquema elaborado de falsificação e controle financeiro. Dr. Enrique, quanto dinheiro estamos falando? Perguntei, temendo a resposta. Ele fez alguns cálculos rápidos. Entre as duas arrancas, os rendimentos neopagos, e os juros sobre os valores desviados, estamos falando de aproximadamente 2,5 mil de raiz. 2,5 mil. Durante 15 anos, eu havia vivido uma vida modesta enquanto era herdeira de uma fortuna. Naquele momento algo dentro de mim mudou definitivamente. Não era mais sobre o casamento, não era mais sobre dar uma segunda chance ou eu tentar reconciliação. Era sobre justiça. Era sobre recuperar não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade, minha autonomia, minha própria identidade que havia sido roubada junto com tudo mais. Dr. Enrique, eu disse com uma firmeza que me surpreendeu. Eu quero mover acos civil e criminal contra Roberto. Quero de volta cada centavo que ele roubou, e quero que ele pague pelas mentiras e falsificações. O advogado sorriu. Era a primeira vez que eu ouvia sorrir desde que começamos a conversar. Melissa, você tem caso salido. Mas precisa estar preparada para as consequências. Roberto não vai ceder isso passivamente. Ele provavelmente tentar de tudo para desacreditar você. Eu já estava vendo sinais disso. As legacos dos amigos. A campanha de difamação que ele havia comunicado. Mas agora eu tinha comunicado para me defender. Quando saí do escritório do advogado, me senti simultaneamente mais forte e mais vulnerável do que nunca. Mais forte porque finalmente tinha evidências concretas de tudo que Roberto havia feito. Mais vulnerável porque sabia que a partir daquele momento, não haveria mais volta. Seria guerra declarada. Roberto deve ter sentido que algo estava acontecendo, porque começou a me bombardear com mensagens. Primeiro tentando reconciliação, depois com ameaças veladas. Melissa, você não sabe como quem está mexendo, dizia uma das mensagens. Eu tenho contatos, tenho influência. Você vai se arrepender de ter mexado comigo. Ameaças. Agora estava me ameaçando. O homem que havia prometido me proteger e amar para sempre estava me ameaçando porque eu havia descoberto que era ladrão. Cada mensagem que chegava confirmava que eu havia tomado a decisão certa. 15 anos ao lado da estranho. Naquela tarde, decidi fazer algo que não fazia há anos. Visitei minha mãe avisar. Ela estava no jardim, cuidando das plantas como sempre fazia quando estava preocupada. Mãe, eu disse me aproximando devagar. Ela se virou e imediatamente se preocupou seus olhos. Melissa, minha filha, Roberto me ligou dizendo que vocês estão passando por problemas. Ele parecia muito preocupado com você. Claro que ele havia ligado para minha mãe também. Parte da estratégia de fazer todos pensarem que eu estava louca, instável, passando por uma crise. Senti como minha mãe na varanda e conti tudo. Cada descoberta, cada mentira, cada documento forjado. Vai sua expresso mudar de preocupação para choque, de choque para indignação. Esse miserável, ela murmurou. Todos esses anos eu que amava de verdade. Como pude ser tão cega? Nós todos fomos cegas, mãe, respondi. E muito bem no que faz. Mas agora eu vejo tudo claramente, e não vou mais permitir que continue me roubando. Minha mãe me abracou forte, e pela primeira vez semanas, me senti verdadeiramente apoiada. Mas o que eu não sabia era que Roberto estava preparando esse último e mais desesperado movimento.
Na quarta-feira, receberia uma ligação que me mostraria 8 onde era capaz de ir para manter o controle sobre minha vida. A batalha estava apenas começando. Na terça-feira, Dr. Henrique me ligou com uma notícia que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Melissa, preciso te contar algo importante. Roberto procurou escritório de advocacia concorrente e está tentando mover uma ação de interdicção contra você. Interdicção. E estava tentando me declarar legalmente incapaz de administrar meus próprios bens. Como assim, Dr. Henrique? Perguntei, sentindo o chau fugir dos meus pés. Ele está alegando que você está passando por certo psicótico, que abandonou o lar sem motivo, e que precisa de acompanhamento médico. É uma jogada desesperada, mas se conseguir provar, pode anular todas as acos que movemos contra ele. Era genial e diabólico ao mesmo tempo. Se Roberto conseguisse me interditar, todos os documentos que eu havia assinado contra ele tornariam invalidos. Ele voltaria a ter controle total sobre meus bens, eu seria legalmente considerada incapaz. Quins anos de casamento lhe davam conhecimento suficiente sobre mim para construir uma narrativa convincente. Melissa, você precisa de lados médicos provando a sua sanidade mental. E precisa urgentemente. A audiência foi marcada para sexta-feira. Sexta-feira. 3 dias para provar que eu não estava louca. 3 dias para reunir evidências de que Roberto estava mentindo. 3 dias para salvar minha liberdade. Naquela tarde, corri atrás de médicos, psicólogos, qualquer profissional que pudesse estar minha sanidade mental. Dr. Carlos Andrade, psiquiatra renomado, me recebeu no mesmo dia. Após 2 horas de avaliação, lhe me deu o primeiro alívio dias. Melissa, você está absolutamente assim. Na verdade, você está demonstrando uma capacidade admirável de reagir a uma situação de abuso psicológico e financeiro. Isso. Era a primeira vez que alguém usava essa palavra para descrever minha situação, mas fazia sentido. Quins anos de controle, manipulação, mentiras e roubos. Não era apenas treco conjugal, era abuso sistemático. Dr. Carlos, o senhor pode documentar isso oficialmente? Perguntei. Não apenas passo como devo, ele respondeu. Na quarta-feira, Roberto escalou ainda mais a situação. Ele apareceu no meio hotel com 2 homens que se identificaram como investigadores particulares. Melissa, ele disse na recepção com uma falsa preocupação que me deu náuseas. Vim te buscar para voltar para casa. Você não está bem e precisa de ajuda. Saia daqui, Roberto. Respondi alto o suficiente para que todos na recepção avissem. Eu não vou lugar nenhum com você. Pai enteo que ele mostra documento. Este é mandado temporário de interdicção. Você tem que vir comigo. Meu coração disparou. Como ele havia conseguido isso tão rápido? Dr. Henrique havia me preparado para essa possibilidade. Peguei meu celular e liguei para ir na frente de Roberto. Dr. Henrique, Roberto está aqui como mandado de interdicção. Ouvi meu advogado suspeitar do outro lado. Melissa não vie comigo. Esse mandado é temporário e baseado apenas no depoimento dele. Vou contestar ainda hoje. Escuta bem, Roberto, eu disse guardando o celular. Esse mandado vai ser derrubado, e quando isso acontecer, você vai responder por tentativa de cárcere privado também. Vai incerteza seus olhos pela primeira vez. Ele não esperava que eu soubesse meus direitos, que tivesse apoio legal sólido. Os investigadores particulares pareciam desconfortáveis com a situação. Era óbvio que Roberto havia contratado serviços duvidosos, provavelmente mentindo sobre as circunstâncias. Senhores, me dirigia a eles, vocês estão sendo usados em uma esquema de abuso doméstico. Sugiro que vocês verificam a veracidade dos informações que receberam. Roberto saiu do hotel furioso mas sem conseguir me levar. Essa foi a primeira vez que six verdadeiro desespero suas acos. Ele estava perdendo o controle da situação e recorrendo a medidas cada vez mais extremas.
Maso que ele neo sabia era que cada movimento desesperado estava apenas fornecendo mais evidências contra ele. Naquela noite recebi uma ligação de Carolina. Mal você neo vai acreditar no que descobri. Minha irmã havia decidido investigar Roberto por conta própria e encontrado informações que me deixaram sem palavras. Ele tem outras dívidas mal. Muitas dívidas. Ele estava usando seu dinheiro para pagar empréstimos que você nem sabe que existem. Quanto, Carol? Perguntei, já temendo a resposta. Mais de 800.000 reais em empréstimos pessoas e cartões de crédito. Melissa, ele não estava apenas roubando você. E estava se afundando em dívidas e usando seu dinheiro para se salvar. A cada revelação, Roberto se mostrava mais e mais patético. Na quinta-feira, véspera da audiência, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Recebi uma ligação de João, o caseiro da fazenda. Dona Melissa, ele disse com uma voz urgente, o seu marido esteve aqui hoje. Ele triuns homens e disse que ia vender a propriedade. Como assim, João? Perguntei, já sabendo que Roberto havia escalado para níveis criminosos. Ele disse que você estava doente, que ele tinha procurado para vender tudo. Mas eu não acreditei. Seu avô sempre dizia que você era a única pessoa autorizada a tomar decisões sobre a fazenda. Era a gota de água. Roberto não estava apenas tentando me interditar. Estava tentando vender minha herança enquanto eu lutava para provar minha sanidade. Mas o que ele não sabia era que essa tentativa desesperada seria exatamente a evidência que eu precisava para destruir completamente a sua credibilidade na audiência de sexta-feira. Sexta-feira chegou como o dia do juízo final. A audiência estava marcada para as 2 da tarde no Fórum Central de São Paulo. Cheguei acompanhada do Dr. Enrique, de minha irmã Carolina, e carregando uma pasta com todas as evidências que havia reunido. Roberto estava do outro lado do corredor com seu advogado, evitando meu olhar. Ele parecia confiante, mas eu podia ver o nervosismo em seus gestos. A sala da audiência estava caia. Roberto havia chamado várias pessoas para testemunhar sobre meu suposto comportamento errático. Alguns amigos comuns que ele havia convencido, sua mãe Dona Beatriz, e mesmo alguns colegas do meu trabalho que ele havia procurado. Mas o que ele não sabia era que eu também havia trazido minhas próprias testemunhas. O juiz, Dr. Marcelo Ferreira, era conhecido por sua imparcialidade e rigor. Ele analisou os documentos iniciais e chamou primeiro o advogado de Roberto. Vossa Excelência, comunicou o advogado, a recuerda abandonou o lar conjugal sem motivo aparente, está gastando quantias exorbitantes, e demonstra comportamento paranoico em relação ao marido. Era surreal ver minha vida sendo distorcida dessa forma. Segundo a verso de Roberto, eu era uma mulher instável que havia inventado uma conspiração contra mim. Ele havia omitido completamente os documentos forjados, o dinheiro roubado as mentiras sobre as heranças. Era uma performance convincente, tenho que admitir. Quando chega minha vez de falar, levantei-me com toda a dignidade que consegui reunir. Vossa Excelência, true evidências que mostram que o recorrente vem sistematicamente me roubando anos, forjando minha assinatura em documentos, e escondendo informações sobre minhas heranças familiares. Coloquei a primeira pasta sobre a mesa do juiz. O silêncio na sala foi ensurdecido. Vai Dona Beatriz se mexer desconfortavelmente na cadeira. Alguns amigos comuns pareciam confusos. Roberto tentou manter a compostura, mas suas mãos tremeram visivelmente quando o juiz começou a analisar os documentos. Dr. Roberto Santos, o juiz chamou, o senhor reconhece esta assinatura? Era dos documentos de renúncia de herança do meu pai. Roberto olhou e engoliu seco. Sim, é de minha esposa. Interessante, disse o juiz, porque temos aqui lado grafotécnico comprovando que esta assinatura é falsificada. O mundo de Roberto começou a desabar publicamente. O juiz continua.
Timos tambum evidências de que o senhor intercepta correspondências, desvio rendimentos de propriedades pertencentes à sua esposa, e está neste momento tentando vender ilegalmente uma fazenda que não lhe pertence. Foi quando Maria Santos se levantou. Vossa Excelência, gostaria de depois. Roberto ficou pálido. Maria era respeitada no meio jurídico há décadas, e sua palavra tinha peso. Doutor Roberto vem ha anos buscando documentos que não iram para aí, sempre com desculpas sobre o estado emocional de Dra. Mas, hoje entendo que estava sendo usado como instrumento de esquema criminoso. Dona Beatriz Maida Roberto pediu permissão para falar. Todos os olhos se voltaram para ela. Vossa Excelência, ela disse com a voz tremula, eu não sabia de nada disso. Se meu filho realmente fez o que está sendo apresentado aqui, ele não foi criado por mim para ser ladrão. Roberto tentou se levantar mas seu advogado o segurou. O momento que eu havia esperado por semanas finalmente chegou. Vossa Excelência, eu disse, gostaria de apresentar minha última evidência. Coloquai sobre a mesa os gravacos que João havia feito na fazenda. Ontem mesmo, o requerente tentou vender minha propriedade ilegalmente, alegando ter procurado que jamais existiu. Quando os gravacos começaram a tocar, a voz de Roberto ecoou pela sala. A propriedade minha esposa está internada, e eu tenho total direito de vender. Era mentira após mentira, todas registradas. Vai algumas pessoas na platia sussurrando, outras balancando a cabeça desaproveito. O juiz interrompeu a gravação. Dr. Roberto, o senhor tem algo a dizer sua defesa? Roberto se levantou visivelmente desesperado. Eu só queria proteger minha esposa. Ela não entende negócios, ela? O senhor está confessando os crimes aqui mesmo na audiência. O juiz o interrompeu. Pai nesse momento que Roberto quebra completamente. Ela não entende. Ele gritou. Quins anasiud suede de tudo. Ela nunca se interessa por nada. Eu merecia esse dinheiro. O silêncio na sala foi absoluto. Roberto havia acabado de confessar publicamente todos os seus crimes. Dr. Roberto Santos, o juiz disse solenemente, não apenas negou o pedido de interdicção como determinou a prisão preventiva do senhor pelos crimes de falsificação de documentos, apropriação indébita, e tentativa de estelionato. Dois oficiais de justiça se aproximaram de Roberto, que olhou para mim com uma expressão que jamais esqueceria, odio puro misturado com desespero. Enquanto Roberto era levado algemado, Dona Beatriz se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Melissa, perdoa esse velho por ter criado a monstro. Te do o dinheiro que ele rouba de você, e eu vou ajudar a recuperar. Naquele momento, senti que a justiça havia sido feita de forma completa e pública. As semanas seguintes passaram como furacão de mudanças. Roberto foi condenado a 5 anos de prisão e obrigado a restituir integralmente todos os valores roubados, com juros e correção monetária. O total chegou a quase 3.000 de reais. Pela primeira vez em 15 anos, eu era verdadeiramente livre e financeiramente independente. Mudei-me definitivamente para a fazenda de minha avó. A propriedade se tornou meu refúgio e minha nova vida. Ampliei a posada rural, criei workshops de arquitetura sustentável, e transformei o local em centro de retiros para mulheres que passaram por situações de abuso. A fazenda não era apenas minha herança material, era minha herança emocional. Carolina veio morar comigo por alguns meses para me ajudar na transição. Foi ela quem sugeriu que eu escrevesse sobre minha experiência. Mel, quantas mulheres estão passando pelo mesmo que você passou? A sua história pode ajudar outras pessoas. Ela estava certa. Comecei blog chamado Despertando de Ilusão, que rapidamente ganhou milhares de seguidores. Dr. Enrique se tornou não apenas meu advogado, mas grande amigo. Ele me ajudou a estruturar juridicamente todos os meus novos empreendimentos. Melissa, 20 anos de carreira,
Nunca six uma transformação tão impressionante. Li me disse durante uma das nossas reuniões. Você não apenas recuperou seus bens, recuperou sua vida. Dona Beatriz mantive sua palavra. Ela vendeu alguns imóveis próprios para ajudar a completar a restituição e se tornou uma das minhas maiores apoiadoras. Minha filha, ela me disse dia. Você me ensinou que amor verdadeiro é sobre liberdade, não sobre controle. Obrigada por ter aberto meus olhos sobre quem meu filho realmente era. 6 meses depois da audiência recebi uma ligação inesperada. Era de uma jornalista da revista Cláudia, querendo fazer uma matéria sobre minha história. Dra. Melissa, sua história está inspirando mulheres todo o Brasil. Você teria interesse em compartilhar a sua experiência? Acedei imediatamente. Era hora de transformar minha dor em propósito. A matéria repercutiu nacionalmente. Recebi centenas de mensagens de mulheres que estavam passando por situações similares. Algumas descobriram trechos financeiros após ler minha história. Outras encontraram coragem para deixar relacionamentos abusivos. Uma delas me escreveu: Melissa, você me mostra que nunca é tarde para recomeçar. Hoje, enquanto escrevo estas linhas na varanda da fazenda, posso ver o cafezal dourado pelo sol da tarde. A corrida deste ano será a melhor décadas, segundo João. Mas a verdadeira corrida foi a que fiz em minha própria vida. Coragem, autoestima, independência e, finalmente, paz. Conheci André na inauguração de projeto arquitetônico em Campos do Jordão. Que veterinário, 3 anos mais novo que eu. E temum sorriso que ilumina qualquer ambiente. Quando conti minha história para, eu ria que foi simplesmente, que mulher corajosa você é. Neo pena, neo horror, admiraco. Era a primeira vez que alguém via força onde eu só via cicatrizes. A passada rural está sempre lotada. Transformei 2 quartos em salas de terapia e profissionais para atender as hóspedes que precisam de apoio psicológico. Muitas chegam quebradas como eu estava e partem renovadas. Este lugar cura. Uma delas me disse na semana passada. Neo é o lugar, respondi. É você que está se curando. Roberto tentou me contactar algumas vezes de preseo, sempre pedindo perdão e uma segunda chance. Suas cartas veio direito para o lixo, sem serem abertas. Perdor neo significa aceder de volta. Perdor significa neo deixar que o passado vem meio presente. E meio presente é lindo demais para ser manchado pela amargura. Minha relação com minha família também se transforma. Minha mãe agora me vê como uma mulher forte, não como a filha frágil que precisa de proteção. Carolina e nos tornamos ainda mais próximas. E ela sempre diz que minha coragem inspirou a mudar coisas em sua própria vida. Às vezes, quando estou sozinha na fazenda, converso com minha avó. Sinto sua presença nas árvores, no vento na terra que ela tanto amou. Obrigada vio, digo para o su, por ter me dado neo apenas esta terra, mas a força para reclamá-la. Tenho certeza de que ela sorri em algum lugar. Orgulhosa de nita que finalmente encontro seu caminho. Minha história não é única infelizmente. Muitas mulheres vivem relacionamentos onde perdem a identidade aos poucos, onde o controle é disfarçado do amor. Mas minha história também é prova de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. Se você está lendo isto e reconhece sua vida em minha história, saiba que você não está sozinha. Você é mais forte do que imagina. Você merece mais do que migalhas de afeto disfarçadas do amor. E você pode sim reconstruir sua vida do zero quantas vezes for necessário. A pergunta que eu deixo para vocês é: que sonhos vocês abandonarão pelo caminho? Que verso de vocês mesmas ainda está esperando para ser descoberta? Compartilhem suas reflexões nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio onde todas possamos crescer juntas.